পুনৰ স্বাগতম পুনৰ উভতিছো আপুনি চাই আছে নেটৱৰ্ক 18 ৰ বিশেষ ক্যাম্পেইন নুভক প্ৰেজেন্স ঘৰ বানাও আপনা আৰু বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতি আছিলো আসলতে সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰা কেইবাটাও ষ্টেজৰ সম্পৰ্কে কেইবাটাও ষ্টেপছৰ বিষয়ে চাওক যদি আমি আমাৰ দেশৰ কথাই কওঁ এতিয়া এই ষ্টেপছবোৰত আসলতে অন্যতম এটা ষ্টেপলৈ আহিছো এতিয়া অন্যতম এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজৰ এটা অংশলৈ আহিছো যদি আমি আমাৰ দেশখনৰ কথা কওঁ আমাৰ দেশখনত আসলতে কি নাই ডাইভাৰ্চিটিৰে ভৰা যথেষ্ট বৈচিত্ৰ্যময় আমাৰ দেশখন কৰবা যদি হুকান মৰুভূমি আছে হুকান মৰুভূমিৰ পৰা হেউজ অৰণ্য আমাৰ দেশতে আছে হিম আবৃত হি ওখ ওখ পৰ্বতবোৰ আমাৰ দেশত আছে আৰু লগতে দিঘৰীয়া আমাৰ এটা কোষ্ট লাইন আছে আৰু লগতে ফাৰ্টাইল প্লেইনছ যথেষ্ট আছে কৰবাত আমি এই গুটি মাটিৰ তেওঁলোকে কৈছে মাটিৰ যি মাটিখিনি আছে ঠায়ে ঠায়ে মাটিৰ যি নিজৰ এক বৈশিষ্ট্য সেয়া বেলেগ বেলেগ এতিয়া এই গুটেবোৰ চাই আমি এই আমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটোৰ সন্দৰ্ভত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম যে এইবাৰৈ এটা ঠাইৰ এটা ঘৰ আন এটা ঠাইৰ আনটো ঘৰৰ সৈতে হয়তো নিমিলে আমাৰ দেশত আৰু সেয়াই হয়তো সত্য আৰু এই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ৱেদাৰ প্ৰুফ ঘৰ বাৰু কি বা বনোৱাৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই প্ৰসংগটোলৈ আহিম অৰ্থাৎ এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টোলৈ আহিম আৰু এই পৰ্যায়টোতে মই আমাৰ যিহেতু আৰ্কিটেক্ট গৰাকী আমাৰ সৈতে আছে ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া ৱেদাৰ ৰেডি ঘৰটো আচলতে কি আৰু কিবা পৃথক তাৰ বাবে আমি ভাবিব লাগে নেকি যে ৱেদাৰ ৰেডি অৰ্থাৎ নামটোৰে বেলেগ কিবা বেলেগ কৰিব লাগে নেকি ৱেদাৰ ৰেডি এটা কনচেপ্ট এটা হয় মানে যোনটো এটা সেই কনচেপ্টটো হৈছে আপোনাৰ এনি কাইণ্ড অফ ৱেডাৰ ছাষ্টেইন কৰিব পাৰে এটা সব কাইণ্ড অফ ৱেডাৰ ছাষ্টেইন কৰিবলৈ সব বিল্ডিংছে নোৱাৰে কিন্তু এভৰিথিং আকৌ মই চেম কথাটো আহি গৈছোঁ সব ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিজাইন আপোনাৰ ধৰক ফৰ এক্সাম্পল হিলছৰ কাৰণে তাৰ যোনটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল আমি লেআউটটো যোনটো দিওঁ দ্য নাম্বাৰ অফ আমি ফৰ এক্সাম্পল আমি লেমানৰ কাৰণে কৈছোঁ কিমান ৰড দিব লাগে কিমান চিমেণ্ট দিব লাগে সেইটো হিচাপত আমি ডিজাইন যোনটো কৰি দিওঁ সেইটো হিলছৰ কাৰণে ভাল চ' হিলছৰ কাৰণে যদি তাতে আৰ্থকুৱেকো যদি হয় কিবা হয় তাতে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে আপোনাৰ বেলেঞ্চটো লুজ নকৰে আৰু মানে ব্ৰেক নহয় বস্তু তাৰ যোনটো এটা আপোনাৰ মমেণ্টাম থাকে বিল্ডিঙৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথটো থাকে সেইটো তাৰপিছত ছেকেণ্ডলি আমাৰ যোনটো থাকে আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল ৰেইনি ছিজন যোনবোৰ এৰিয়াছ কিছুমান আছে বা ড্ৰাই এৰিয়া কিছুমান আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা দিব লাগে আৰু যোনবোৰ আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল ষ্টৰ্ম এৰিয়া যোনবোৰ এৰিয়া আছে সেইটো কাৰণে চব ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত আমাৰ ফৰ এক্সাম্পল কি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো তলৰ পৰা যিমান মজবুত থাকোঁ যিমান টাফ কৰোঁ সিমানে আমাৰ মানে চব বস্তু আমাৰ মানে আপোনাৰ ইট চুটছ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এক নম্বৰ কথা ছেকেণ্ডলি আহিছে আপোনাৰ হিট ৰেডিয়েশ্যনৰ বহুত কিছুমান আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল দেখে যোধপুৰ বা হেৰিয়ানা যোনবোৰ ঘৰ থাকে তেওঁলোকে হেভি মেটেৰিয়েলছ ইউজ নকৰে অ'কে হেভি মেটেৰিয়েলছ সিহঁতি বহুতে মাড ইউজ কৰে ক্লে ইউজ কৰে বিকজ সেইটো কাৰণে কি হয় ঠাণ্ডা ৰাখিব আমি অসমতো সেইটো ইউজ কৰিছিলোঁ বহুত আগতে আমি সেইটোও ইউজ কৰিছিলোঁ চ' আমি এতিয়া যদি আমি ইনফেক্ট গাঁওবোৰতো যাওঁ আমি সেই মেটেৰিয়েল যোনটো হয় ন একচুৱেলি ডেট ইজ গাঁৱত যোনটো মেটেৰিয়েল ইউজ কৰে ঘৰবোৰত সেইটো একচুৱেলি ৱেডাৰ প্ৰুফ হয় সেইটো একচুৱেলি ৱেডাৰ প্ৰুফ হয় যোনটো আমি এতিয়া ৰিন'ভেট কৰি মডাৰ্ণ বিল্ডিংছত লগাওঁ এইটো বহুত বেনিফিচিয়েল হয় কিন্তু আমি এতিয়া কি কৈ আছোঁ উই আৰ গ'য়িং মেক্সিমাম ফৰ মডাৰ্ণাইজেশ্যন ডিজাইনৰ পাৰ্চপেক্টিভ বৰষুণ হয় বেছি ইয়াত কি ধৰণৰ ঘৰ বনাব ইয়াত ঘৰ চাওক আজিকালি মেটেৰিয়েলছ বহুত আছে আগতে আমাৰ আজিকালি যোনবোৰ মানে টাইম টু টাইম যিমান আপোনাৰ মডাৰ্ণ হৈ গৈ আছে টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত বা মেটেৰিয়েলৰ ক্ষেত্ৰত আজিকালি যোনবোৰ পেইণ্ট পায় ক্লেডিং পায় চব ৱাটাৰ প্ৰুফিং হয় এতিয়া যোনটো আমাক ছাৰে ক'লে ৰাজীৱ ছাৰে ক'লে কি বেম্বু ক্ৰিক যোনটো হয় সেইটো মেটেৰিয়েলটো আপোনাৰ হিট ইনচুলেশ্যনৰ এক নম্বৰ কথা আৰু এইটো আপোনাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ হয় সেইটোত আপোনাৰ পটককৈ পানী চানী নোসোমায় তো সেনেকুৱা টাইপৰ অল্টাৰনেটিভ মেটেৰিয়েলছ আছে এবছলিউটলি ল'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা আছে বহুত ইয়াতে যদি কয় জাষ্ট আই ৱান্ট টু এড ওৱান মোৰ থিং চি ৱেডাৰ প্ৰুফ building is at which is 12 months ready for use and ami jodi ichha karo during summer if you can keep it cool and during winter if you can make it warm so for that our climate is also there hot and humid climate so that cross ventilation is necessary in the building and the ceiling height if it's more because there is a lot of humidity in our air so it have a tendency of going up like the formation of clouds outside so if your ventilation is at the top also it can blow out the hot air and then what happen cold air will come in weather ready plus aru jodi logote I want to add a smart building if you have some rainwater harvesting also that is in rainwater harvesting thakile apna water level to by plantation will also come and goswa neem gos ba enuka dhonor gos jodi ami ru so
So that will also keep your building cool and healthy. খুব সুন্দৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ আপুনি সেই ধৰণে আপুনি নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিব I would like to add one more point which was left behind. Being a town planner from GMC, if you allow me. sure So these days we are facing certain big problems in Guwahati like artificial flood and other things. So if I don't mention this thing, then it won't be doing justice to this program. So for this, when you are going to construct a building, you should keep proper provision of drainage. okay yes So that yes, the of course. rainwater from your plot is connected to the main drains. Number one. Drainage লাগিব ভালদৰে ভাল drainage লাগিব লাগিব। পানীখিনি যাতে ওলাই যায়। Number two, solid waste management. এইটো আজিকালি সৰু সৰু প্লান্টটো পোৱা যায় কম খৰচত 10,000 5,000 এনেকৈ তাতে সলিড ৱেষ্টখিনি ছেগ্ৰিগেট কৰি যেনেকৈ প্লাষ্টিকখিনি ছেগ্ৰিগেট কৰি দিয়ে যাতে এইখিনি গৈ ড্ৰেইনত সোমাই ড্ৰেইনবোৰ যাতে ব্লক নহয় এতিয়া যদি আমি যদি সজাগ হৈ যাওঁ আজি গুৱাহাটী চাব 80% drainage problem will be solved. It is done by the blockage of drainage only. Lately, there is one provision under the smart city of installation of campus lights, street lights along your boundary walls. That will be free of cost. Only you have to bear the charges, the power charges, which may be 20-30 rupees per month. So government will give free connection of street lights to every building and it has become mandatory. Then what will happen, big roads main roads are already enlightened, but the gullies which are very dark অন্ধকাৰ থাকে অন্তত পোহৰ হৈ থাকিব তাতে চৰকাৰী খৰচত আপুনি এটা পোল লগাই দিব এটা লাইট লগাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ লগাই থাকিব পাৰিব মিনিমাম খৰচত খুব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন তেওঁ কৰিছে যিখিনি হয়তো আমাৰ কথা ডিসকাশনৰ মাজত ৰৈ গৈছিলে এইখিনি কৈ আহি কৰি আহি বা আমি কথা পাতি আমি শেষৰ যেটো ষ্টেপ তাত আহি উপনীত হৈছো অৰ্থাৎ আমাৰ ঘৰত আমি একেবাৰে শেষত ফিটিংছ কি হ'ব বা ইন্টেৰিয়ৰ্স কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কেতিয়াবা চাওঁ যে ঘৰটো বনাই আহি আমাৰ হাতৰ পৰা বহু দূৰ ওলাই গৈছে যে আমাৰ বাজেট বহুখিনি বাঢ়ি গৈছে বা আমি আসলতে অনুমান কৰিছিলো বেলেগ ধৰণে আৰু অনুমান হলগৈ বেলেগ ধৰণে আমি খৰচ এতিয়া অধিক কৰিব লাগিব তে মই আমাৰ আৰ্কিটেক্ট ডাঙৰীয়া খুদিবলৈ বিচাৰিছো ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া কি কয় ঘৰ এটা বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেন্ড চাই চলিব নে বাজেট চাই চলিব ট্ৰেন্ডটো চাব লাগিব হয়তো বাজেটটো চালিব লাগিব আপোনাৰ পৰামৰ্শটো কি হ'ব যেনেকৈ আমি পাকঘৰত কি লগাম বাথৰুমত কি লগাম ট্ৰেন্ড চাম নে বাজেট চাম জেনেৰেলি মই ক'ব হলে কি আপোনাৰ ফিটিংছ বোৰ ইমান এক্সপেন্সিভ নহয় ফিটিংছ বোৰ ইমান এক্সপেন্সিভ হয় কিন্তু আপোনালোকে ফৰ্চত চাওক কাবাক মই সাজেশন এটোৱে কৰো কাৰণ আৰ্কিটেক্ট হিচাপে আপোনালোকে যেতিয়া বস্তু এটা চুজ কৰিব যাব আপোনালোকে নিজে যাওক আপোনালোকে যদি নিজে এবাৰ যায় বিফোৰ হেণ্ডিং অভাৰ টু কন্ট্ৰাক্টৰ ডাইৰেক্টলি then you can at least save 20 to 30% of your savings budgeting হৈ যাব ট্ৰেন্ড budgeting হৈ যাব আপোনালোকে নিজে যাওক কাৰণ সব বস্তুটো কি আগৰ দিনত মানে বাহিৰৰ কথা কওঁ মানে সব বস্তু মানে কন্ট্ৰাক্টৰ নিদিয়ে বস্তু if you involve আপুনি পইচা তিতাই বচাব পাৰিব যদি আপুনি নিজে ইনভলভ হৈ থাকে প্ৰজেক্টটোৰ লগত আৰু সেই ইনভলভমেন্ট হ'ব লাগে আপুনি নিজে যাব লাগিব আৰু নিজে চাব লাগিব বাজেটিংও হ'ব আমি থাকিব পাৰিম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ডক্টৰ পাল फिटिंग्स की बात कर रहे हो इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछना पड़ेगा कि जो ये स्टेप है तो ये एक ऐसा स्टेप है ज्यादातर लोगों का जहाँ बजट गड़बड़ा जाता है इधर उधर हो जाता है तो इट गोज आउट ऑफ हैंड सो व्हाट इज द राइट स्टेप टू अप्रोच और इस स्टेप को अप्रोच करने का सही तरीका जो है वो क्या है तो या बजटिंग में भी या कुछ होता है या लोन वगैरह में भी कुछ हो सकता है क्या देखिए सर्वप्रथम तो वह जब घर बनाते हैं तो नॉर्मली हम डिज़ाइन लेते हैं तो बैठते हुए उसको बनाते 10 to 15% कॉस्ट एस्केलेशंस तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाते हैं बिकॉज इट्स नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन वो जो एक लंबा एक्सरसाइज है घर बनाने का कई फैक्टर्स हैं किसी चीज़ में कॉस्ट बढ़ गया है कोई स्टील प्राइस बढ़ गया है तो इट ऑलवेज ओवरशो सो प्रूडेंटली तो प्लानिंग करना चाहिए फाइनेंशियली शुरू में ही जब बनाते हैं घर कि हम इसका जो एस्टिमेट जो हम वैल्यूएशंस आता है हमारे पास जिसके बेस पर हम कॉस्टिंग करते हैं और फाइनेंस को एस्टिमेट करते हैं उसी समय हम 10 to 15% एस्केलेशन कॉस्ट जो है ना मटेरियल्स की ले लेना चाहिए इट इज़ अ प्रूडेंट पार्ट लाइक यू आर प्लानिंग इट टू रेज द हाउस within that time limits say 9 months 10 months और जो lack of funds हैं जो shortage of funds हैं वो उसको थोड़ा extend कर देते हैं and once the project is extended it always invite more cost in some part or the other तो एक तो हमें वहाँ एक थोड़ा avoidance लेना चाहिए
बाकी इफ द हाउस इज ऑलरेडी बिल्ट अप और वो बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं, तो वी गिव सेकंड लोन लाइक ऑल्सो एडिशनल लोन टू कवर दैट। लेकिन अगर घर बन चुका है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और पोजेशन ले लिया है, ओनरशिप आ गई, 2 साल बाद 3 साल बाद एज इट बिकम अ ड्रीम होम और एप्लीकेंट बोरोवर चाहे कि मैं घर में ये डिजाइन करूं, इंटीरियर डिजाइन कर लूं, कुछ और बढ़ा दूं, सो वी हैव अ टॉप अप लोन, होम लोन टॉप अप लोन इज देयर, एडिशनल लोन इज देयर which take care of all those requirement of the person who want to, and it is of not one time. 5 साल बाद फिर ले ले वो, और उसके बाद फिर ले ले, you know, when the borrower also have a very good relation with the bankers. तो वो जब कुछ चीज बढ़ा, कुछ चीज बनाने का हुआ, तो he can approach, it is a personal loan type things, but then उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब बड़े रिलैक्स्ड हैं, और हम बार बार भी उसको सर्विसिंग कर देते हैं जो उसकी नई रिक्वायरमेंट आती है। तो EMI जब वो एक क्वेश्चन रह गया है कि EMI की जब बात करते हैं, जब रीपे करने की बात है, तो इमीडिएटली वो पे करना शुरू कर देना चाहिए कि क्या, मतलब कितना टाइम पीरियड हम लोग को मिलता है? जनरली डिपेंड करता है कि अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन का है तो उसका गेस्टेशन पीरियड होता है। से अगर वो 2 साल मांगता है कि आई विल नॉट पे इंस्टॉलमेंट से रिटर्न बैक द प्रिंसिपल, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, उसको कितना टाइम मिल रहा है। मैक्सिमम 2 इयर्स तक हम अलाउ करते हैं किसी और सर्कमस्टांसेस में भी जिसमें कंस्ट्रक्शन डिले हो जाता है। बट देन इफ इट इज अ जस्ट रेडी बिल्ट हाउस, तो वो हम उसका इंस्टॉलमेंट एस्टिमेट करके इमीडिएटली फिक्स करते हैं। और अगर गेस्टेशन पीरियड वो मांग रहा है, तो हम इंटरेस्ट सर्विसिंग लेते हैं, इंटरेस्ट वो हर मंथ सर्विस करता है। अच्छा, हाउसिंग लोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है, उसने 15 साल 20 साल 30 साल तक पे करना है, तो इट बिकम हिज ओन लोन लाइक EMI से भी अगर ज्यादा उसके पास पैसा है, बिकॉज एज आई सेड कि आजकल हम प्लान करते हैं और बाय करते हैं हाउस और 30 इयर्स 20 इयर्स में पे करते हैं, तो जब भी एडिशनल पैसा है तो वो जमा कर दे बैंक्स में, तो उसका इंटरेस्ट उसी दिन से कम लगता है उतने अमाउंट पर जो वो जमा कर रहा है। वी कॉल इट एडवांस कलेक्शन, और उसका कोई चार्जेस नहीं है, पहले होते थे। हाँ, सो इट इज देयर ओन हाउस लोन, so as convenient to him one can deposit, you can do it, yes, इधर उधर आप कर सकते हैं, so that is quite convenient, and that is quite, मतलब that you can now understand that how easy are the steps, and হাপুনৰ ঘৰখন আপুনি কি ধৰণে কৰিব। কিন্তু শেষত এটা প্ৰশ্ন মই সুধিবই লাগিব নিয়োগ ডাঙৰীয়া, যে is there any special provision for the economically weaker section? That is the question I have to ask. Yeah, that is now they the have that. central government has come out with some schemes for the economically weaker sections, which I've already mentioned. One is called Pradhan Mantri Awas Yojana. So this is targeted to those people who don't have a pakka house, means those people who don't have a all-weather house, to provide them with a all-weather house with an area of say around 400 square feet or so. For that, the one component is called BLC, benefit-led component, where the beneficiary himself will construct the building. For that, the central government will give 1.5 lakhs. State government earlier was giving 50,000, now they are giving 60,000. It's an incentive, and the beneficiary will have to add around 30-40,000 from his pocket. So then he will get 2 rooms, but 1 toilet, 1 water closet, and 1 bathroom and 1 kitchen. So just imagine about a person who has a kacha house only, like in slums. So they suffer a lot due to the unhygienic condition of that building. Lot of diseases come out, say dengue, right from dengue to so many things. But if they have a scientific house with 2 rooms, in 1 room the parents can stay, and in 1 room the children can study. So it's going to uplift their economic condition also. So I've already told you, in this case 1,400 crores have been sanctioned by the government. Out of that, 1,000 crores have been released by the central government, and around 400 crores have been released by the state government. So in this case, you will find that around 1,60,000 buildings have already been sanctioned for this, and it's still going on. It's happening in all the urban local bodies, including Guwahati. So those people who are economically weak, whose income is less, family income is less than
25,000 per annum, per month, 3 lakhs per annum, they are eligible for this building. And their family means father, mother and unmarried children. As long as one of the child is married, they will be eligible for another house, and there is no limit for this. যিমান মানুহ আছে এনেকুৱা সকলোৱে পাব সুবিধা প্লাস আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ যে আগতে একচনীয়া মাটিত, একচনীয়া means that government land which is been occupied by the people, it was not allowed, but recently কেইমাহমান আগতে এটা cabinet decision লৈ this program will also make those people eligible who are in the একচনীয়া land. So thank you gentlemen, আমাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথাখিনি আপুনি ক'লে বুজালে আৰু সঁচাকৈ বহুখিনি আমি উপকৃত হৈছো. Thank you so much for giving us your time. আৰু সঁচাকৈ আমি বহুখিনি কথা যি গম পাইছো জানিছো, সঁচাকৈ নিজৰ এইখন যি সপোনৰ ঘৰৰ কথা কৈ আছে, ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো অতি জটিল এটা বিষয়, কিন্তু সঠিক দিশ বা সঠিক পৰামৰ্শ, সঠিক সিদ্ধান্তৰ সৈতে এই নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া অতি সহজ হৈ পৰিব পাৰে. আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মধুৰ, আটাইতকৈ ভাল লগা এটা এই ঘৰ বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো এটা যাত্ৰা হৈ পৰিব পাৰে. আশা কৰোঁ এই আলোচনাৰ দ্বাৰা আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে আৰু আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন হৈ পৰিব আপোনাৰ অচিৰেই বাস্তৱ. ধন্যবাদ. আমাৰ এই বিশেষ কেম্পেইন নুভক প্ৰেজেন্স ঘৰ বনাও আপোনাৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ বাবে বিদায় ল'ম. ধন্যবাদ. One is the direct taxes we pay. So what facilitation is possible for a person who wants to own a house of his own or her own for the first time? There is a certain facilitation available. And different state governments, depending on different local bodies, also provide some sort of incentives so that people become owners of their houses. So these fall in different categories as far as facilitation is concerned. Gone are those days when development authorities used to acquire land and develop plots or houses and make it available. It's not a workable proposition because acquiring land is not easy. And depending upon the category of the city, in a small town, it's possible even to buy land and build a house of one's own or buy a cluster of houses. In a very big city, it becomes difficult. So in a very big city, one has to see what sort of land availability is there and what are developers supposed to do. For all developers who are building huge complexes, there is also a requirement that they should provide for housing for those who are less income earners. So there are different methods of addressing this issue, and some is taken care of by the central government. Various other issues are taken care of by the state governments to the extent possible, so that it all leads to facilitation of owning a house by people who have slightly better income than who are the weaker sections. See, LTV is basically loan to value ratio. So any particular bank which is giving a secured loan, for example, a home loan is a secured loan, right? Your home that you are purchasing will be a mortgage to the bank. So it will calculate how much percentage I can give of this whole value as a loan to this person. So for example, if the total value of the house is 50 lakhs, and if the bank says that, okay, I can give only 80% of this value as a home loan, which means 80% of 50 lakhs becomes 40 lakhs. So it will give maximum 40 lakhs towards the loan for that particular house. So for every particular asset, every bank will have this loan to value ratio. So basically they want to protect themselves. So suppose tomorrow if somebody cannot pay this loan to the bank, then they can sell off that property or that car, and then they can recover that amount from them. So that is why they, just to keep that buffer, they will never give the complete value of the house towards the loan. For the home, aluminium windows are stronger than the UPVC. It is more durable from the UPVC one. Aluminium windows in the time of color coating and the powder coated, there are more flexibility rather than the UPVC one. You have more designs in aluminium windows. In the UPVC, you are very in terms of limitation because of the height also. UPVC, you can go up to 8 feet height, but the aluminium, you can go up to 15-20 feet height. So in terms of designing also, you have flexibility to make a good design being an architect for the clients.
and the surface area of the windows are also larger than the UPVC one. So clarity of the aluminium windows are much better than the UPVC one, and these are eco-friendly also rather than the UPVC one. The maximum shortage was in the category of people who are poor and who are very low income earners. So the government has prioritized housing for all, basically focusing on those who are economically weaker. So that is the huge housing for all agenda, both for urban areas and rural areas, where there is substantial help available and government facilitates the process of getting these houses built. A mission launched in 2015, expected to be completed sometime this year, but if required, it would be extended. So that will provide housing for all those people who are living in slums, who do not have a shelter in our urban areas and also in the rural areas. And that is the main target of the government, though the housing for all agenda also includes people with people in the middle income and low income ranges also. But the facilitation is more for those who are the weakest of the people and who need a shelter, and that is broadly there is a definition of income less than 6 lakhs and the highest category is less than 12 lakhs. So though there are programs for higher income earners in this category,